Hi, hello dear TS and AP EAMCET students. How are you all? Doing great. Welcome to this today's session. I'm going to discuss about the quite interesting topic, very important topic, directly from the TS EAMCET of the year 2021. And the topic is simply probability and random variables and distributions. అంటే random variables distributions probabilities కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఈ వీడియోలో యాజ్ ఎ పార్ట్ 1. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ దిస్ పేపర్? తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే TS EAMCET of the year 2021. 4th August shift 1 లో క్వశ్చన్ ప్రాబిలిటీ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఏమి ఇచ్చారో డిస్కస్ చేద్దాం. ఆర్ యూ రెడీ? Without delay, let's get started. I am Lakshmi. Welcome to my channel Maths Super Tips and Tricks. In this channel, I am uploading the videos regarding the maths with amazing shortcut methods. If you not yet watched my previous videos, please watch them. All playlists are added. Without missing, you can watch it. Okay, without delay, let's get started into today's topic. చూసారు కదా, డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ పేపర్ నుంచి నేను క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఇందులో ప్రాబిలిటీ అండ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ నుంచి ఏం క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారో చూద్దాం. I will scroll down the question paper. Please wait for few seconds. చూడండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఫ్రమ్ ద ప్రాబబిలిటీలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ పేపర్లో ఏమి ఇచ్చాడు చూద్దాం. ఇఫ్ ABC are aiming to shoot a balloon, A will succeed 4 times out of 6 attempts. The chances of B to shoot the balloon 3 out of 5 and that C is 2 out of 3. Means what? The probabilities of success of A, B are given when shoot the balloon. Okay now? If the 3 aim to shoot the balloon simultaneously, if these 3 are aim to shoot the balloon simultaneously, then the probability that at least 2 of them hit the balloon is, at least 2 of them hit the balloon means what? Majority 2 members, then maximum 3 members are hit the balloon. Okay now? At least 2 members are hit the balloon. First, what is a given probability of A shoot the balloon is P of A. I am taking as how many? 4 out of 6 attempts. That is 2 by 3 we can take. What is the probability of B shoot the balloon is given as 3 out of 5 attempts. Probability of C shoot the balloon is 2 out of 3 attempts. Okay, these are the success probabilities. What is not success means what? P of A bar means you know that clearly sum of success and failure probabilities is 1. P of A bar we can get 1 minus P of A. So that means 1 minus 2 by 3 is a 1 by 3. Similarly, we can find out P of B bar and P of C bar also. P of B bar is 1 minus P of B, that is 1 minus 3 by 5 is 2 by 5 and P of C bar is 1 minus P of C is 1 minus 2 by 3 is a 1 by 3. These are the failures probabilities of ABC. Now what is the required probability? Required probability that at least, what is that? At least 2 of them hit the balloon. Probability that is, what is that? At least 2 of them hit the balloon. Means suppose AB hit the balloon, that is probability of that AB hit the balloon, that is success AB, but C not. C bar in the sense it is failure probability. Maybe AC success, B failed. AC success, B failed. Bar B bar and C. Maybe A is not success, B, C are the success. These 3 cases 2 are the hit the balloon. Now we can find out 3 of them hit the balloon also, because he is given that particularly at least 2 of them hit the balloon. What are the product we'll see now? Okay, first one P of A into P of B into P of C bar. Okay now second term P of A into P of B bar into P of C, right? Third one P of A bar into P of B into P of C. Fourth one P of A, P of B, P of C product. Okay, you know already I kept all these values steadily. You can substitute P of A into P of B. First term P of A is a 2 by 3, P of B is a 3 by 5, P of C bar is how much? 1 by 3. Now next P of A is a 2 by 3, P of B bar is
2 by 5 and P of C is a 2 by 3. Now third term, P of A bar is 1 by 3, P of A bar is 1 by 3, P of B is a 3 by 5, P of C is a 2 by 3. Okay. Now fourth, all of them are success. That is P of A 2 by 3, P of B 3 by 5, P of C is 2 by 3. We can observe that denominator 3 into 5 into 3 is there in every term. 3 into 5 into 3 is 45 is a denominator. That is, you can leave as it is as a denominator. Numerator I am taking the into 2 into 3 into 1 is 6. Next 2 into 2 into 2 is 8. Then plus 2 into 1 into 3 into 2 is 6. Then 2 into 3, 6, 6 to 12. Okay, by denominator is 45. Right? We got this is result by adding all these 6 plus 8, 14 plus 6, 20, 20 plus 12, 32. 32 by 45. This is all our result when according to the given question. Successful probabilities of the 3 candidates are given ABC and he is asking at least one success probability. That is only this solution. 32 by 45 is in which option, you can check it. It's not there in first two options. Now look forward the next options. What is the correct option? We'll see now. Yes, 32 by 45 is given as fourth option. Is it clear? Right. Now look forward the next question. Yes, look at this question. Omega is a complex cube root of unity. When an unbiased die is thrown 3 times, if beta 1, beta 2, beta 3 are the numbers appeared on the die. You know, die contains the events 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beta 1, beta 2, beta 3 appeared numbers on the die and ichadu. Then the probability that beta 1, beta 2, beta 3 are satisfies the equation omega power beta 1 plus omega power beta 2 is equal minus omega power beta 3. So first, what is the given the trial experiment is die is a cubical die is thrown 3 times. You know, a die is thrown a die thrown 3 times. Now all possible outcomes, that is n of s, we can take 6 cube, where 6 indicates what? Number of events in a single throw. అలాంటి 3 times చేశారు కాబట్టి 6 క్యూబ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ total possibilities. Now we have to collect the beta 1, beta 2, beta 3 number of beta 1, beta 2, beta 3 which are satisfies the given equation. Where beta 1, beta 2, beta 3 belongs to where? Beta 1, beta 2, beta 3 belongs to set of the numbers on the die. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఇందులో నుంచి మాత్రమే తీసుకోవాలి. That too which are satisfies on the equation. Which are satisfies on what that equation omega power beta 1 plus omega power beta 2 is equals to minus omega power beta 3. Okay. Omega power beta 3. This one shall I read it as omega power beta 1 plus omega power beta 2 plus omega power beta 3 is a 0. Okay na? So you know clearly omega's cube roots of unity are given. This one, for this you have to recollect this result, that is 1 plus omega square is a 0 and omega cube is a 1. Okay, omega plus omega 1 plus omega square 0, the result must be satisfied by taking beta 1, beta 2, beta 3 belongs to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, which set of the values of satisfies on this equation I am giving. Let A is a event contains the beta 1, beta 2, beta 3. Okay, so let A is a event contains beta 1, beta 2, beta 3 which are satisfied in the given equation, which are satisfied
on equation. On 1 I'm taking here, this is equation 1 on 1. Those are only supported events of any event A. ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయో తెలిస్తే మనకి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ మనకి క్లియర్గా అనుకోవచ్చు. అవి ఎన్ని అనేది ఇప్పుడు సెట్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ ఏమనేది నేను ఇస్తున్నాను, అవి ఏంటో చెక్ చేద్దాం. Yes, these are the set of values what are given in this set, 312, 342, 612, 642, 315, 345, 615, 645. These are satisfied on the given equation. We suppose these are the beta 1, beta 2, beta 3 values. If we take, for example, first 312, I'm showing to you 312 satisfies on the given equation or not, we can check it. So we have to take the beta 1 is a 2, 3, for example, that is omega power 3, plus beta 2 is a 1, that is omega power 1, plus beta cube is a omega power 2. Okay now? Now omega cube is 1 already, 1 plus omega square value 0 satisfied or not. అలాగే మీరు ఈ 8 ఈవెంట్స్లో ఏది తీసుకున్నా సాటిస్ఫై అవుతుంది. మళ్ళీ ఒక్కొక్క ఈవెంట్ని 312 మీనింగ్ ఏంటి, 312 మేబీ 321, 213 అలా మనం ఒక్కొక్క ఈవెంట్ని మళ్ళీ 3 ఫ్యాక్టరల్ వేగా అరేంజ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మళ్ళీ అన్ని రాయడం మనకి పాసిబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి ఈచ్ కెన్ బి అరేంజ్ ఇన్ 3 ఫ్యాక్టరల్. అలాంటి ఎన్ని ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి, 8 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి, అంటే 8 into 3 factorial. Those are the supported events. Therefore 8 into 3 factorial. 8 into 3 factorial. Each 3 ways లో అరేంజ్ చేస్తాం కాబట్టి 8 into 3 factorial. 3 factorial అంటే 6 మనకి, అంటే 8 into 6. 8 6 48. These are the supported events. 8 into 3 factorial అంటే 6. 8 6 ఎంత, 8 6 48. ఇది supported events. 8 6 are 48. Okay now? So total number of events 48. Right? Now these are the supported events. Suppose if we take, set A I have taken, this is taken as N of A. N of S into 216. So what is the probability that N of A by N of S? What the result we'll look at now. Yes, we have N of A is a 48. Therefore P of A. P of A is equals to N of A by N of S. Supported events by total number of events. N of S. N of A is a 48. N of S is 216. By the calculation 6. Yes. Calculation 6 for 6. 8 is 48. 8 by 6 36. 636 is 216. Again 4 2s 4 9s. 4 2s 4 9s you can get. Yes, 4 2s 4 9s. Therefore the answer is 2 by 9. 2 by 9 is clearly there is a fourth option, right? This is solution for this question. Now look forward next question. Look at this question. P of A by B given as 3 by 10, P of B by A 4 by 5 and P of A not B is equal K times of P of B, then 1 by K is asking. Okay, P of A by B and we conditional probability. P of A by B is what? What is P of A by B? Is, do you know that formula? P of A by B is a P of A intersection B by P of B. Is given that 3 by 10. Taken as equation 3 by 10. Taken as equation 1. Okay now? 3 by 10. Then next. As equation 1 I am taking. Then P of B by A. P of B by A we can write P of A intersection B by P of A. This is given as 4 by 5. As equation 2 we can take. And P of A and B is K P of B. P of A and B ని యూజ్ చేయాలంటే P of A, P of B, P of A intersection B కావాలి. దానికోసం ఏం చేస్తామంటే ఈక్వేషన్ 1 by 2 చేశారనుకోండి. ఈక్వేషన్ 1 by 2 చేస్తే P of A intersection B, P of A intersection B క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అంటే P of A by P of B వస్తుంది. P of A by P of B is equals to equation 1 by 2 కదా, 3 by 10 by 4 by 5. 3 by 10 by 4 by 5 అంటే 3 by 10 into 5 by 4. Okay, 5 cancel 2 times. Therefore this is 3 by 8. P of A by P of B is equals 3 by 8. మనం ఇప్పుడు P of A ని P of B లో రాయొచ్చు కదా. Therefore P of A is equals to
3/8 of P of B. అన్ని P of B లోకి మనం మార్చుకోవాలి. P of A, P of B ఆల్రెడీ P of B లో ఉంటుంది. P of A ఇంటర్సెక్షన్ B ని కూడా P of B లో మార్చుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి A అండ్ B రిజల్ట్ K ఇంటూ P of B లో ఉంది కాబట్టి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంటర్సెక్షన్ P1 P of A intersection B is equals to 3/10 of P of B. Okay na? P of A intersection B in terms of P of B. P of A is also in terms of P of B. Now look at the given result. P of A and B. We can take it like this. Okay na? What is that? We'll see now. Now we can use this result P of A and B result. Since P of A and B how? P of A and B given as K into P of B. According to the addition theory of probability, P of A and B you can write P of A plus P of B minus P of A intersection B is given as, according to given result, is A intersection B is equals K into P of B. Already P of A in terms of P of B how? 3/8 into P by 3/8 into P of B. You can substitute here 3/8 into P of B. అలాగే P of B itself only P of B. No need to worry about that term. Next on the minus P of A intersection B. P of A intersection B you can take it as 3/10 into P of B is equals to K into P of B. So you can observe that in left side P of B is a common out. P of B common తీసుకుంటే ఏముంటుంది ఇక్కడ? P of B of 3/8 plus 1 minus 3/10 is a left side, right side K into P of B. Okay na? Here P of B gets cancelled. Sorry, here and there P of B gets cancelled. Okay na? Now what is left over? 3/8 plus 1 minus 3/10. LCM is a 80. 3 10s 30 plus 80 minus 8 3 is 24 is equals to K. Okay na? 80 plus 30, 30 minus 24 is 6, 80 plus 6 is 86. 86/80 is a K. So again 86/80 cancel in 2, that is 43/40 is a K. We want only 1/K and the reverse oil. 1/K is equals to 40/43, right? So 40/43, 1/K only is asking now. 40/43 is there, is clearly second option. Clear? This is solution for this bit, right? Now look forward next. Yes, next question is from the random variables and distributions. Is the one of the question. What is that? If the probability that an individual will suffer a bad reaction from an injection is 0.001, then the probability that out of 2000 individuals exactly 3 individuals suffer a bad reaction is. So మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆప్షన్స్ D అనే లెటర్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి we can use a Poisson distribution. ఇక్కడ మనకి బ్యాడ్ రియాక్షన్స్ ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఇచ్చారు? 0.001. దాన్ని సక్సెస్ అనుకోండి. P is a success probability. P is a 0.001. అంటే బ్యాడ్ రియాక్షన్ ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది యాక్చువల్గా, కానీ మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో సఫర్ అనేది అన్నాడు కాబట్టి Pగా తీసుకోవచ్చు. P is a 0.001 and ఎంతమంది? అవుట్ ఆఫ్ 2000 individuals, that is taken as n. N is equals 2000. If you know the n and P, we can find out the mean. Mean మన Poisson distribution లో lambda అంటాం. Lambda is called as mean, variance, standard deviation in case of Poisson distribution. Lambda is equal to mu, that is by the binomial distribution it is clearly NP. అంటే NP అంటే n ఎంత ఉంది మన దగ్గర? 2000. P is a 0.001. ఓకేనా? 2000 into 0.001 అనేది 2 అవుతుంది. ఇది lambda. Lambda is called as parameter. Now what is asking? Exactly 3 individuals suffer a bad reaction. Exactly 3 individuals suffer a bad reaction. అంటే we have to recollect this is Poisson distribution అప్లై చేయాలని గుర్తు చేసుకోవాలి. నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసిన ఆల్రెడీ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కంప్లీట్గా ఫార్ములాస్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఇచ్చాను. అవి అలాగే ఉంటుంది, మీరు వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? Poisson distribution ఏంటంటే some P of some certain K we can find out e power minus lambda power K by K factorial. Okay na? This is a probability of some certain K, e power minus lambda into lambda power K by K factorial, where lambda is a mean.
మీన్ పారామీటర్ ఒకటే. ఇక్కడ మనకి లాంబ్డా వాల్యూ 2 వచ్చింది. మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్లీ 3 ఇండివిజువల్స్ అన్న, అంటే K ప్లేస్లో 3 పెట్టుకోవాలి. అంటే P of x is equals 3 according to this formula. E power minus lambda power 3, K బదులు 3 కదా, lambda power 3, e power minus lambda power 3 by 3 factorial. Okay, P of x is equals to 3, e power minus lambda value is a 2 we got, that is e power minus 2, lambda cube అంటే 2 cube by 3 factorial అంటే 6, right? 2 cube మనము 8 గా రాస్తాం. 8 by 6 into e power minus 2 we can add 1 by e square. 8 by 6 we can add 2 4s 2 3s cancellation 1 by e square. ఇదండి, this is a required probability. Exactly 3 will suffer the bad reaction. It is given clearly as a first option. So simple, just you have to recollect what is a Poisson distribution, right? Now look forward to the next question. Look at this question. This is also from the random variable sum distribution. What is there? A fair coin is tossed 15 times. The probability that tail will appears at least thrice is. Fair coin is tossed is a 15. Fair coin means unbiased question. It has both one head and one tail. How many times it is tossed? 15 times. What is the probability of getting head in a single trial? Probability of getting head we can take as P is 1 by 2 out of H. H and T, one H is there out of 2 events H and T, and it's not head Q, that is 1 by 2. Number of trials, it is happened 15 times, that is called as number of trials. Number of trials is given as 15, that is taken as n is equals to 15. You know, you have to recall the binomial distribution. According to the binomial distribution, what is the result? Distribution, that is P of x is equal to some certain r probabilities, NCR, P power r, Q power n minus r. This one you have to use when a certain r, probability of certain r. Here is asking the probability that tail will appear at least thrice. At least means minimum thrice, that is we can take like this, P of x greater than equals to 3. So we can start from 3, 4, 5, minimum 3 to 15. If you take the 3 to 15, it takes too much time. That's why we have to remove the whatever maybe you don't want from the total probability. You know, total probability is 1. From the 1 we have to remove that. We don't want P of x is equal to 0. We don't want P of x is equals to 1. We don't want P of x is equals to 2 also. So we have to calculate this is, then it will be removed. Okay now. P of x is equals to 2 also you have to calculate. So that is 1 minus P of x is equal to 0 according to this formula. R place is 0 we can take. That is set of n is a 15. 15c, R is taken as 0 for P of x is 0, and P of R, P we got it as 1 by 2. 1 by 2 power R is 0, and Q is n minus 1, that is 1 by 2 whole power. 15 minus 0 is 15. Right, now next term, P of x is equal to 1 means R is taken as 1, that is 15c1, and P power R means P already we got it as, what is P? 1 by 2. 1 by 2 power 0, and Q, that is also 1 by 2 power 15 minus 1 is 14. Now last term, P of x is equals to, that is R place we can take it as 15. 15c to this only, 1 by 2 whole power, R is a 2, and 1 by 2 whole power, 15 minus 2, 13. Okay now. So in every term we can observe that 1 by 2 whole power 0 into 1 by 2 whole power 15 is a 15, 1 by 2 whole power, alage power 1 here, 1 by 2 whole power 1. Okay, 1 by 2 whole power 1 plus 14 is also 15, 2 plus 13 is also 15. From among all these, 1 by 2 power 15 is common out. 1 by 2 power 15 is taken out. What is the left over in first term? 15c0. 15c0 is 1, 1 by 2 whole power 0 is also 1 plus. Second term 15c1. Okay now. Third term 15c2. Okay, this is again I am writing
minus 1 by 2 power 15. So 15, 1 plus 15 C1 is 15. 15 C2 we can add 15 into 14 by 2. We have to know all these expansions. 2 7s 14. So this is 1 minus 1 by 2 power 15 into 1 plus 15 plus 15 sevens 105. 105 plus 16 is 121. 1 minus 121. 121 by 2 power 15. This is all our required result. So ఏంటంటే అట్లీస్ట్ త్రీ విల్ అపియర్స్ అన్నాడు. అప్పుడు పీ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ 3 అంటే 1 మైనస్ యూ డోంట్ వాంట్ 0 1 2 అవి రిమూవ్ చేస్తాం. అండ్ వీ హ్యావ్ టు రికలెక్ట్ ద బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ వాట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? We got the 1 minus 121 by 2 power 15 is which option? You can check the options, right? Please write. So now we'll discuss the questions from the 4th August shift 2 and the topic is probability and random variables and distributions. ఈ పార్ట్ 1 ఈ పేపర్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను, అవి ఏంటి అని చూద్దాం. సో ఇది ఫైనల్ పేపర్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు. ఇప్పుడు దీంట్లో ప్రాబబిలిటీ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో అవి రెఫర్ చేస్తాను. I'm scrolling down the question paper. Please wait. See this question. What is given? A non-zero integer x is selected randomly from the set of integers. Set x belongs to z. Minus 25 set such that minus 25 less than equals to x less than equals to 25, where x is not equals to 0. In this set x belongs to z, all integers we can take from 25 to plus minus 25 to plus 25 except 0. And the probability that x plus 6 less than equals to 135 by x. అంటే ఈ ఈక్వేషన్లో సాటిస్ఫై ఎక్స్ వాల్యూస్ సపోర్టెడ్ ఈవెంట్స్ కిందను టోటల్ ఇంటీజర్స్ minus 25 నుంచి plus 25 except 0 టోటల్ ఈవెంట్స్ కింద తీసుకుందాం. ఓకేనా? సో వీ కెన్ టేక్ let S be the sample space that set contains all integers from minus 25 to plus 25, minus 25, minus 24, minus 23 up to minus 1 except 0 తీసుకోవద్దు. 1 2 3 up to 25. అంటే మనకి చూడండి -1 to -25 నెగిటివ్ వాల్యూస్ 25 ఉన్నాయి, పాజిటివ్ వాల్యూస్ 25, అంటే టోటల్లీ 50 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సపోర్టెడ్ ఈవెంట్స్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ కింద తీసుకుందాం. ఇందులో నుంచి ఒక ఇంటీజర్ సెలెక్షన్ చేయాలంటే 50C1. 50C1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 50, రైట్? ఇప్పుడు ఆ ఇంటీజర్ ఎందులో సాటిస్ఫై అవ్వాలి? వాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ x plus 6 less than equals to 135 by x satisfy అవ్వాలి. ఆ ఈక్వేషన్ సమ్ ఏ సపోర్టెడ్ ఈవెంట్స్ ఏ యాజ్ అ x plus 6 less than equals to 135 by x ఏని ఇండికేట్ చేస్తున్నాను సపోర్టెడ్ ఈవెంట్. ఇప్పుడు దీన్ని ఫస్ట్ సింప్లిఫికేషన్ ఇన్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం సింప్లిఫికేషన్ చేద్దాం. ఎల్సిఎం తీసుకుంటే అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. x into x x square plus 6x less than equals to 135. Again I am rewriting this as x square minus 6x plus 6x minus 135 less than equals to 0. You know this is quadratic in equations. 135 is there, in middle 6 is there. We can take the factorization of this is x square. So plus 135 minus 135. 135 ki 60, 135 into 1 135. Then factorization we can collect the middle one is 15 nines. 15 nines 135. 15 minus 9 6 అవుతుంది. అందుకనే మనము సో x square plus 6x right 15x minus 9x కింద రాద్దాం. ఓకేనా? విత్ minus 135 less than equals to 0. So from this we can understand that first two terms నుంచి x కామన్ తీసుకుంటే x plus 15, next two terms minus 9 కామన్ తీసుకుంటే x plus 15 less than equals to 0. Again we can understand this factorization is x plus 15 into x minus 9 less than equals to 0. This is inequation కదా. inequation least value of x ఎంత -15, highest 9. ఇంకా దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? yes, x belongs to closed interval -15 to +1 9 కింద రాయాలి. ఇందులో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి? -15 to -1 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 0 ఉంది, 1 to 9 ఉంది. మనకి 0 ఎలాగో అవసరం లేదన్నాడు. ఇందులో మనకి అన్ని వాల్యూస్ సాటిస్ఫై కాదు. మళ్ళీ ఇందులో వాల్యూస్ మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఈక్వేషన్లో సాటిస్ఫై అయ్యే చూస్తే మనకి ఏకి సపోర్టెడ్ ఈవెంట్స్ -15 ఒకటి సాటిస్ఫై అవుతుంది, ఇంకా 1 2 3 అప్ టు 9 వరకు సాటిస్ఫై అవుతాయి. 1 2 3 అప్ టు 9 మిగిలిన ఏమీ సాటిస్ఫై కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -7 తీసుకున్నాం,
లేదా -6 తీసుకుందాం. -6 ఇందులో పెట్టుకోండి. ఎల్హెచ్ఎస్ ఏమవుతుంది? -6 + 6 0 అవుతుంది. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ఆర్హెచ్ఎస్? ఆర్హెచ్ఎస్ ఈస్ 135 విత్ -6. -6 అంటే ఇది నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది. ఎలాగా? సంథింగ్ నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది. నెగిటివ్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? <0 వాల్యూ వచ్చింది. బట్ 0 అనేది నాట్ <0. అంటే ఆర్హెచ్ఎస్ నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది, ఎల్హెచ్ఎస్ పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది. అంటే దీని ప్రకారం ఏంటి? ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ నాట్ <. ఆర్హెచ్ఎస్, అంతే కదా. 0 అనేది <. నెగిటివ్ వాల్యూ కాదు, 0 ఈజ్ <. పాజిటివ్ ఓన్లీ. కాబట్టి -6 ట్రూ కాదు, అలాగే -14 వరకు ట్రూ వాల్యూ, అన్ని వాల్యూస్. ఏ వాల్యూస్ ట్రూ అవుతాయి? -15 ట్రూ అవుతుంది, 1, 2, 3 అప్ టు 9 ట్రూ అవుతాయి. అంటే టోటల్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఏకి సపోర్టెడ్ N(a). 15 అంటే 1 + 1 to 9 అంటే 9. 1 + 9 10 సపోర్టెడ్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ దట్ వాట్ నెంబర్ ఆఫ్ సపోర్టెడ్ ఈవెంట్స్ P of A ఈజ్ N(a/N(s) కదా. సో N(a) we got 10, N(s) 50, right? So what is our 10 50s? 2 5s, 5 2s, 5 10s. 2/10 వచ్చింది. 2/10 అనేది ఏ ఆప్షన్ ఉందో చూద్దాం, రైట్? ఇందులో కరెక్ట్ ఆప్షన్ అయితే లేదు. 12/25 నో, 2/5 నో. సో ఈ క్వశ్చన్ మిస్టేక్ పడి ఉంటుంది, అందుకోసమే ఇందులో కరెక్ట్ ఆప్షన్ లేదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ కూడా చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి? 12/25 కాదు, 2/25 కాదు, 3/25 ఈజ్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్, 14/25 నాట్ అట్ ఆల్ కరెక్ట్. అంటే ఇందులో కరెక్ట్ ఆప్షన్ లేదు ఈ క్వశ్చన్కి, రైట్? నౌ విల్ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yes, what is this question? If 2 cards are drawn one after the other without replacement from a well-shuffled ordinary pack of deck of 52 cards. అంటే pack of cards 52 ఉంటాయి కదా, అందులోంచి 2 cards డ్రా చేయాలి వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్ వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్. అంటే వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ చూజ్ చేసి మళ్ళీ అందులో మిక్స్ చేయకూడదు, రీప్లేస్ చేయకూడదు, పక్కన పెట్టేసాలి. అప్పుడు మనము నెంబర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్స్ చేయమని ద ప్రాబిలిటీ దట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఏసెస్. వెరీ గుడ్. సో సింపుల్ క్వశ్చన్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఏసెస్ మనకి తెలియాలి. మొత్తం 52 కార్డ్స్ ఉంటాయి కదా, 52 కార్డ్స్లో 52 వెయిట్ ఫార్ 4 seconds. Yes, what is given? If 2 cards are drawn one after the other without replacement from a well-shuffled ordinary deck of 52 cards, then the probability that both of them are aces. అంటే మనము 2 కార్డ్స్ డ్రా చేయాలి మొత్తం 52 కార్డ్స్ నుంచి. అవి ఒకటి 1 by 1 వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్, అంటే తీసిన కార్డు మళ్ళీ అందులో మిక్స్ చేయకూడదు. మనకు కావాల్సిన ప్రాబిలిటీ ఏంటంటే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఏసెస్. మీకు తెలుసు 52 కార్డ్స్లో, టోటల్ 52 కార్డ్స్లో దేర్ ఆర్ 4 ఏసెస్ కదా. ఏసెస్ 4 ఉంటాయి, రిమైనింగ్ 48 అదర్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఏసెస్ 4, రిమైనింగ్ 48 అదర్ కార్డ్స్. 48 అదర్ కార్డ్స్ మనం డ్రా చేయాల్సింది 2 కార్డ్స్ 1 by 1 వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్. అంటే సపోజ్ టోటల్ పాసిబుల్ డ్రా ఆఫ్ 2 కార్డ్స్. టోటల్ కార్డ్స్ అంటే 52, 52లోంచి 1 కార్డ్ 52C1, దాన్ని మిక్స్ చేయట్లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ 51 ఉంటాయి. 51 నుంచి ఒక కార్డ్ 51C1. దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ సపోర్టెడ్ సెలెక్షన్ 52 into 51. ఇది ఇట్లా ఉంచేసండి. సో ఏ ఈజ్ దట్ బోత్ ఆర్ ద ఏసెస్ అనుకున్నాం. ఏ ఈవెంట్ని బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఏసెస్ అంటే మనం 2 కార్డ్స్ ఏసెస్ నుంచే సెలెక్షన్ చేయాలి. ఏసెస్ ఉన్నాయి 4లోంచి ఒకటి సెలెక్షన్ చేస్తున్నారు 4C1, మళ్ళీ దాన్ని రీప్లేస్ చేయట్లేదు, నెక్స్ట్ డ్రా అవుతుంది 3C1 అవుతుంది, అంతేనా. దిస్ ఈజ్ అ సపోర్టెడ్ ఈవెంట్ ఆఫ్ N of A. N of A is equal 4C1 into 3C1, that is 4 into 3. Okay, what is the P of A? Probability that A is N of A by N of A, supported events of A by total number of selections, అంతేనా. రైట్, N of A we got as 4 into 3. N of B, N of S 52 into 51. 4 13s cancel, right? 3 by 13 into 51. 3 51లో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 3 1s 3 17s. ఓకేనా. ఇప్పుడు 1 by 13 17s, 17 13s. 3 7s 21, 2 21 1 2. ఓకేనా. We're taking the product of
17 into 13, we got the 1 221. Therefore, the required probability is 1 by 221. That is clearly which option. We can check the option. The option number, it's not first option, it's clearly second option. Okay, is it clear? Now look forward the next question. Look at this question. Out of 40 consecutive integers, 2 integers are drawn at random. The probability that their sum is odd. మొత్తం ఎన్ని ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి? 40 ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి. 40 ఇంటీజర్స్లో మనకు తెలుసు 20 ఈవెన్ ఉంటాయి, 20 ఆడ్ ఉంటాయి. 40 ఇంటీజర్స్, యూ నో దట్ క్లియర్లీ. ఇన్ దిస్ 20 ఈవెన్, 20 ఈవెన్ ఉంటాయి, 20 ఆడ్ ఉంటాయి. ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఈవెన్, కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓ స్టాండ్స్ ఫర్ ఆడ్. మనకి కావాల్సిన ఎన్ని ఇంటీజర్స్ కావాలి? 2 ఇంటీజర్స్ కావాలంటే సపోర్టెడ్ సెలెక్షన్ ఎన్(s)ని 40C2 కింద తీసుకోవచ్చు. అంతేనా? 40C2 ఎలా రాయొచ్చు? 40 into 39/2. ఓకే, 2 క్యాన్సిల్ ఇన్ 40 20 times, 20 into 39. ఇది సపోర్టెడ్ ఈవెంట్స్ సెలెక్షన్. రైట్. ఏ విత్ ఈవెంట్ సమ్ ఆఫ్ ద 2 నెంబర్స్ ఆడ్. సమ్ ఆఫ్ 2 ఇంటీజర్స్ ఆడ్. 2 ఇంటీజర్స్ సమ్ ఆడ్ కావాలంటే ఏమై ఉండాలి ఇంటీజర్స్? కెన్ యూ గెస్? ఎస్, 2 ఇంటీజర్స్ సమ్ ఆడ్ కావాలంటే 1 ఈవెన్ ఉండాలి, 1 ఆడ్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 + 4. 1 + 4 ఎంత? 5 ఆడ్ నెంబర్. ఇక్కడ 1 అనేది ఆడ్ నెంబర్, 4 అనేది ఈవెన్ నెంబర్. లేదా 2 + 7. 2 + 7 తీసుకున్నారు అనుకోండి, 2 ఈవెన్, 7 ఆడ్, 9 ఆడ్ నెంబర్. అంటే కంపల్సరీ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇలా ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు తీసుకొని చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, అంటే సమ్ ఆడ్ కావాలంటే కంపల్సరీ 1 ఈవెన్ ఉండాలి, 1 ఆడ్ ఉండాలి. సో therefore selection is 1 even and 1 odd and 1 odd ఉండాలి. ఈవెన్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 20 ఉన్నాయి. 20లోంచి 1 ఈవెన్, 20 C1. అండ్ అంటే ఇంటర్సెక్షన్, ఇంటూ కింద రాస్తాం ఇక్కడ. 1 ఆడ్ అంటే 20 ఆడ్ నెంబర్స్ నుంచి 1 ఆడ్, 20 C1. therefore this is 20 into 20. so this is clearly n of a supported events. n of a is equals to 20 into 20. మనకు కావాల్సింది probability that p of a. therefore p of a, you know well, n of a by n of s. ఓకేనా? అంటే సపోర్టెడ్ ఈవెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 20 into 20. total number of event selections 20 into 39. by cancellation of 120 it becomes 20/39. ఓకేనా? 20 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి the final result is 20/39. 20/39 is given clearly as a second option. Is it clear? So simple, right? Now look forward the next question. So ఇది ఈజీగా ఉంటాయి కానీ మన క్వశ్చన్ చదవడం ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ. ప్రాబబిలిటీ పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ అంటే ఇవి థియరీ చాప్టర్స్, కొంచెం క్వశ్చన్ చదవడం ఇంపార్టెంట్ మెయిన్గా, ప్రాపర్గా. ఎస్, ఈ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు? ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్లో ర్యాండమ్ వేరియబుల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. The range of random variable x is set of 0, 1, 2 and the corresponding probabilities. For x is 0, 3c cube. For x is equal 1, 4c minus 10c square. For x is equals to 5c minus 1. ఇది IPE క్వశ్చన్. ఇలా ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఇచ్చాడు. దెన్ వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్? p 0 less than x less than equals to 2 అంటే x is lies between 0 to 2 including 2. 0కి 2కి మధ్యలో ఉండాలంటే 1 2 ఉండాలి, ఇంక్లూడింగ్ 2 కూడా అన్నాడు కాబట్టి. అంటే p of 1 is equal p of 2 కావాలి. ముందుది మనకి ఈ కన్వీనియంట్ కోసం ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ ఫామ్ రెడీ చేసి పెట్టుకోండి. అంటే వాడు ఇచ్చింది ఎక్స్ని, x is equal x అనుకోండి, p of x is equals x అనుకోండి. ఓకేనా? వాట్ ఆర్ ద x వాల్యూస్? 0, 1, 2. కరస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీస్ x is equal 0కి 3c క్యూబ్ ఇచ్చాడు, 3c క్యూబ్. అండ్ x is equal 1కి 4c minus 10c square. ఫర్ x is equals 2కి 5c minus 1. రెడీగా ఉన్నాయి కదా. ఇందులో సి అనే అన్నోన్ వాల్యూ మనకు కావాలి ఫస్ట్. దానికోసం మనకు తెలుసు కదా సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబబిలిటీస్ అంటే సిగ్మా p of x is equal to xని 1 కింద తీసుకోవాలి. ఇది ఈ విధంగా మనకి k కానీ సి కానీ అన్నోన్ వాల్యూస్ ఉంటే ముందు ఈ స్టెప్ తీసుకోవాలి. సిగ్మా అంటే సమ్మేషన్ ఆఫ్ 3c క్యూబ్ 4c minus 10c square అండ్ 5c minus 1 ప్రాబబిలిటీస్ యాడ్ చేసి 1కి ఈక్వల్ చేయాలి. అంటే 3c క్యూబ్ ప్లస్ 4c minus 10c square ప్లస్ 5c minus 1 is equals to 1, right? From this you have to collect the c value or values. First highest term 3c cube, then minus 10c square, right? So then 4c plus 5c 10c 9c, 4c plus 5c 9c అవుతుంది. ఓకే, తర్వాత రిజల్ట్ ఏంటో కూడా చూద్దాం.
Yes, next 4C plus 5C, 9C. 9C and constant on the -1 left side on the right side నుంచి 1 ఇటు తీసుకొస్తే -1 ఉంది. -1, -1, -2. This is a equals to 0, right? Now we'll see the solution for this one. What that solution we'll see now. Okay, ఇది క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి యూ కెన్ యూజ్ అస్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. అంటే సి వాల్యూ మనం వెరిఫై చేస్తే సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ట్రూ ఫస్ట్, ఓకేనా? సి ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ఈజ్ ట్రూ, దెన్ వీ కెన్ collect the rest of the values by using the synthetic division. Do you know what is synthetic division? We have to take the line like this, and what are the coefficients of c cube 3, then minus 10c square. ఏమన్నా మిస్ అయితే దాని ప్లేస్లో 10 minus 10 0 తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏం మిస్ కాలేదు, సి క్యూబ్ ఉంది, సి స్క్వేర్ ఉంది, సి కూడా ఉంది. సి అంటే కోఎఫిషియంట్ 9 విత్ కాన్స్టెంట్ -2, ఓకేనా? తర్వాత ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఇక్కడ 0 పెట్టుకోవాలి, దెన్ 0, దెన్ 3 plus 0 యాడ్ చేయాలి. 3 plus 0 అంటే 3, దెన్ 1 into 3 ఇంటూ చేసి 1 into 3 3 అవుతుంది. దెన్ -10 plus 3 -7 అవుతుంది, రైట్? దెన్ 1 into -7 -7, right? And 9 minus 7 is +2. Then equation లో చేస్తారు, అది అక్కడ చూడొచ్చు. 1 plus 2 into 1 plus 1 into 2 is 2. Therefore -1 plus 2 0. లాస్ట్ 0 వచ్చింది కాబట్టి రూట్ సాటిస్ఫై అయింది. ఇప్పుడు మనకి 3 -7 2 ఉన్నాయి కదా, వీటిని 3c స్క్వేర్ అంటే 3 కోఎఫిషియంట్, c స్క్వేర్ 3 కోఎఫిషియంట్ కింద, 7 విత్ మైనస్ c కోఎఫిషియంట్ కింద కాన్స్టెంట్ కింద తీసుకోవాలి. మళ్ళీ దీన్ని ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి. 3 into 2 6, 6 1 6 రాయొచ్చు కదా, అంటే 3c స్క్వేర్ minus 6c minus c plus 2, sorry minus c plus 2 is equals to 0 తీసుకోవాలి. ఇందులో నుంచి 3c కామన్ తీసుకుంటే what that c minus 2 minus 1 కామన్ తీసుకుంటే c minus 2 is equals to 0. అంటే c వాల్యూస్ ఇంకొక 2 వచ్చాయంటే c is equals to 1 2 and c is equals to 1/3. అంటే c వాల్యూస్ మన దగ్గర c is equals to 1 ఉంది, c is equals to 2 ఉంది, c is equals to 1/3 ఉంది. కానీ మనకి c is equal 1 2 పెడితే మనకి ఇచ్చిన ప్రాబిలిటీ 3c³ కానీ ఇవన్నీ గ్రేటర్ దాన్ 1 అవుతాయి. ప్రాబిలిటీ రేంజ్ ఎప్పుడు కూడా -0 to 1 ఉంటుంది. కాబట్టి 1 and 2 మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు. అంటే c we have to take only 1/3, cని 1/3 మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు c వచ్చింది కదా, మనకు కావాల్సిన ప్రాబిలిటీ ఏంటి? p of 0 less than x less than equals to 2 means we want p of 1 plus p of 2. p of 1 అంటే p of x is equal 1 plus p of x is equals to 2. p of x is equals to 1 is what? What is the result of p of x is equals to 1? Is a 4c minus 10c square. 4c minus 10c square. అంతేనా? Then p of x is equals to 2 is 5c minus 1. ముందు సింప్లిఫికేషన్ చేస్తున్నారు, c వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. 4c plus 5c 9c, 9c minus 10c square minus 1. దీని రిజల్ట్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం, ఓకేనా? సో మనం c ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి? 1/3 సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి, రైట్? వాట్ ఈస్ ద ఫర్దర్ రిజల్ట్ విల్ సీ. ఓకే, రైట్. 9c, c ప్లేస్లో ఎంత పెడుతున్నాను? 1/3. Substitute c is equals to 1/3. Therefore this becomes 9 into 1/3 అంటే 9/3 minus 10 into c plus 1/3 అంటే 1/9 minus 1. So 3 3's cancel అవుతుంది. 3 minus 10/9 with -1. LCM 9 తీసుకుంటే 9 3's 27 minus 10, 9 1's 9 with minus అంటే మనకి 27 minus 19/9. 27 minus 19 అంటే yes 8/9. This is our required result. 8/9 is given as clearly third option. Clear? So simple. ఈ మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ p of x 0 less than x less than equals to 2 అని అడిగాడు. ఇదే IP క్వశ్చన్, ఇంకో 2 రిజల్ట్స్ కూడా అడిగాడు. ఇది IP క్వశ్చన్, ఓకేనా? క్లియర్? నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yes, what is given here? If m is a mean of Poisson distribution, then p of x greater than 0. సో Poisson distribution లో మనకి ఫార్మేషన్ తెలియాలి. Poisson distribution, వాట్ దట్? Poisson distribution లో ఫార్మేషన్ ఏంటి అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సర్టెన్ ప్రాబిలిటీ p
P of certain probability k, we have to collect e power minus lambda, lambda power k by k factorial. This is by the Poisson distribution for probability of certain k. Here lambda is called as mean, it is also known as parameter. ఇక్కడ mean అంటే సరిపోదు. మనకి ఇక్కడ మీన్ ఏమి ఇచ్చాడు, లాంబ్డా ప్లేస్ లో m ఇచ్చాడు, రైట్. సో వాట్ వీ వాంట్, p of x గ్రేటర్ దెన్ 0. p of x గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే వీ వాంట్ మోర్ దెన్ 0, 0 to infinity. అంటే వీ డోంట్ వాంట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్, అంటే దీన్ని ఎలా తీసుకోవచ్చు, వీ డోంట్ వాంట్ లెస్ దెన్ 0 వాల్యూస్. లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 0 వీ డోంట్ వాంట్, అంటే లెస్ దెన్ 0 తర్వాత మళ్ళీ నెగిటివ్ వాల్యూ ఉండదు కాబట్టి, అంటే వీ డోంట్ వాంట్ px is equal to 0. అందుకని మనం ఏం చేయాలి, మొత్తం ప్రాబిలిటీ అంటే 1 కదా, 1లోంచి p of x is equal to 0 అంటే 0 అయ్యే ప్రాబిలిటీ తీసేస్తే మనకి గ్రేటర్ దెన్ 0 వాల్యూస్ వస్తాయి. సో -1 మైనస్ లాంబ్డా 0, లాంబ్డా ప్లేస్లో ఇప్పుడు 0 పెట్టుకోవాలి, సారీ k ప్లేస్లో 0 పెట్టాలి. p of x is equal to 0 కదా, k ప్లేస్లో 0, లాంబ్డా ప్లేస్లో m, అంటే e పవర్ మైనస్ లాంబ్డా అంటే e పవర్ మైనస్ m ఇంటూ m పవర్ 0, k ప్లేస్లో 0 పెట్టాలి బై 0 ఫ్యాక్టర్. 0 ఫ్యాక్టర్ అంటే 1 అని తెలుసు, 1 మైనస్ e పవర్ మైనస్ 1 అంటే 1 బై e పవర్ m. ఓకే, m పవర్ 0 is 1, 0 ఫ్యాక్టర్ is also 1. LCM తీసుకొని ఇచ్చాడు ఆప్షన్, e పవర్ m is LCM, therefore it becomes e పవర్ m minus 1. సో సింపుల్, ఇట్ ఈస్ గివెన్ Poisson distribution. Poisson distribution అని కూడా మనం మెన్షన్ చేస్తాడు కాబట్టి ఈజీగా మనము ఇది ఫోకస్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ థర్డ్ ఆప్షన్. ఇవ్వండి మనకి 4th August షిఫ్ట్ 2లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్, ప్రాబిలిటీ అండ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. ఈ పార్ట్లో 4th August షిఫ్ట్ 1లోను 4th Augustలో షిఫ్ట్ 2లోకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్, ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ప్రాబిలిటీ అండ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఎన్నేం క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు, ఎలా చేస్తాం అనేది మీకు డిస్కస్ చేస్తాను. ఐ హోప్ సో యూ ఫాలోడ్ ఇట్. If you have any doubt, please put a comment and give your feedback, whatever may be your opinion. That is a great encouragement to us to upload more quality videos. Okay, I hope so you followed well. If you make sure enjoy this video, please like, share and subscribe. I conclude this video here. I will come with another topic in new video. Till then, have a great time. Take care. Bye bye.